Good morning, students. How are you all? Hope you all are doing well. Okay, tell me first, how many of you are afraid of snake? Please raise your hands. Almost all are afraid of snakes. Very strange. Why? Why are you afraid of snakes? Because snakes are very dangerous. They bite us. And if they bite, we will die. Isn't? Actually, when I was in your age, I was also afraid of snakes because I thought, like you, uh, if a snake bites me, I will die. But when I grew up and started reading different books about snake bites, then I got to know that I was totally wrong. All the snakes are not poisonous, and I think you also know it. Uh, some of the snakes are there in the nature uh, that are non-poisonous snake or non-venomous snake that do not have any venom or poison, and if they bite us, we will not die, isn't? But still, there are so many venomous or poisonous snakes in the environment. But it is a very sad thing that uh, people kill snakes and many reptiles thoughtlessly just because of their own profit. Because I think you know that many costly things like bags, bales are made from the reptile snake skins, the skin of snake, crocodiles, etc. That's why people kill them, which is uh, which is a crime, and we should not do it, and we should not encourage it, and it is illegal as well. Do you know a surprising fact about snake bites? Every year in India as well as in the world, thousands of people die from snake bites. But surprisingly, many people die from the bite of snakes that are not poisonous at all. Okay, but how do they die? They die from heart failure. I mean, heart attack. They are so much panicked or afraid of snake bites that when a snake bites uh, them, they thought that I will die, and that's how they die. Anyways, we should not be afraid of snakes because they are not dangerous at all. They will not bite you unless you disturb them, and most of the snake bite for their own protection. And remember one thing: God or nature has given each and every creature their own weapon to protect themselves, and the venom of the snake is their weapon to protect themselves. As we protect ourselves by using different type of weapons, the snakes also use their venom as weapons to protect themselves. Okay, so next time whenever you see any snake, don't beat it or kill it, just let him go. Okay, and remember one thing: snake is one of the most beautiful creatures in nature. They are very beautiful, gracious, and just look at their scales, how shiny they are. In this poem, we will see how the poet herself uh, got afraid of snakes. And when she saw a black snake, huge snake, she and her friend got afraid and they stood still there. Okay, so without wasting time, let's start reading the poem. And after reading the poem, I will tell you so many interesting facts about snakes. Okay, so let's read. And today's poem is what? Hunting snake. And it is written by Judith Wright. Judith Wright was an Australian poet and environmentalist. Okay,
So in this poem, we shall see how the poet saw the snake. I mean, came across the snake on her way, and they got afraid. They stood and they saw the snake going through the grass. And in this poem, the snake represents the power and beauty of nature. The snake, I told you, is one of the most beautiful creatures of nature. At the same time, snakes are one of the most dangerous creatures in nature, because if a venomous snake bites you, there is strong probability that you will die. Okay, so let's start reading the poem. Hunting Snake by Judith Wright. The poet says, sun warmed in the late season's grace, under the autumn's gentle sky, we walked and froze half through a pace. The great black snake went reeling by. In the first stanza, the poet says, sun warmed in the late season's grace. The season is autumn. It's autumn. And we all know that during autumn, the leaves of trees fall down, and autumn comes just before winter. So it's called the season of fall. So it's a graceful season. I mean, it says season's grace. Grace means what? Grace means beautiful. You can say beautiful. Okay, or elegant, beautiful. Under the autumn's gentlest sky. Why is the sky called gentlest? Because there is no commotion in the sky. There is no disturbance in the sky. The sky is calm and quiet. Because there is no rainfall, there is no heavy wind, there is no storm. That's why the sky is called gentlest. So they are under the gentlest sky of autumn. We walked and froze half through a pace. The poet and her friend was walking and froze half through a pace. The great black snake went reeling by. So while they were walking, they saw or came across a great black snake. The snake was great. Great means huge snake. And when they saw the snake, they stood. They stopped walking. Okay. So here, reeling means, what is the meaning of reeling? Reeling means moving in curves. I mean, not moving straight. It just see the motion of a snake. It doesn't move straight. It moves like this in a curved way. That is the movement of a snake. So the snake was moving in a curving way. আচ্ছা, এইটুকুতেই দেখো অনেকটা সময় হয়ে গেল। একটার বেশি স্ট্যান্ডার পড়াবার দরকার নেই, আর পড়ানো মানে সময় পাবে না। তো আমি জাস্ট শুরুটা বলে দিচ্ছি, ইন্ট্রোটা তোমাদের বললাম, একটা স্ট্যান্ডা বললাম, বাকিটা আশা করি তোমরাও পড়ে বোঝাতে পারবে। পোয়েমের মধ্যে তো আর আলাদাভাবে কিছু বলার নেই। এবার তোমাদের যদি মনে হয় যে আরো কিছু এখান থেকে ছোট ছোট ইনফরমেশন নিয়ে দেবে, তোমরা দিতে পারো। ডেমোর ব্যাপারটা পুরোপুরি কিন্তু মানে ক্যান্ডিডেট টু ক্যান্ডিডেট ভ্যারি করে। আমি আমার মতো বললাম, এবার তোমাদের মনে হতে পারে আরো ওয়ার্ডের কিছু মিনিং লিখে দেবো, সেটা তোমরা করতেই পারো। ইট অল ডিপেন্ডস অন টাইম। কারণ তোমাদের হাতে সময় যেহেতু কম, 3 থেকে 5 মিনিট যদি সময় আমরা ধরে নিই, তো একটা ইন্ট্রো দিতে গেলেও তোমার ওখানে 2 মিনিট 3 মিনিট তো লেগেই যায়। তো তারপর আর তুমি কতটুকু সময় পাবে পড়াবার জন্য? তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে খুব বেশি মিনিং এর উপর আগে জোর না দিয়ে, আগে পোয়েমটাকে জাস্ট সাম আপ করে দিলে, সাম আপ করে তোমরা এবার ফার্স্ট স্ট্যান্ডারটা একটু ভালো করে পড়িয়ে দিলে, যেখানে যেখানে মিনিং এর দরকার হবে সেগুলো একটুখানি বলে দেবে। যেমন আমি ধরো এখানে একটুখানি ওয়ার্ম স্কাইটা মানে সান ওয়ার্মড একটু বলতে ভুলে গেলাম, ওটা তোমরা একটুখানি মেনশন করে দেবে যে তখন ওয়েদারটা ওয়ার্ম ছিল। তো সেখানে আমরা বলতে পারি রেপটাইল, যারা ঠান্ডা রক্তের প্রাণী আর কি, তারা কিন্তু এই ওয়ার্মটা নেওয়ার জন্য তারা বাইরে বেরিয়ে আসে, যেরকম আমরা দেখেছি স্নেক গুলো রোদ পোয়াতে আসে। তো সেক্ষেত্রে হয়তো স্নেকটা সে তার জন্য বেরিয়েছিল। তারপরে তো আছে তোমার টাং ফ্লিকারিং। এবার সেইগুলো নিয়েও যদি তুমি
সময় পাও সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে, তখন তুমি ফ্লিকারিং কেন করে বা হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য টাং অফ স্নেকস, টাং দিয়ে সে কি করে, সে তো টেস্ট নেয় না, সে আশেপাশের যে গতিবিধিগুলো মাপে আর কি। তো ততটা সময় পেলে তখন তুমি বলবে। আর তা না হলে তুমি এইভাবে বলতে পারো, যেমন আমি বললাম যে স্নেকের ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টগুলো পরে বলবো, কারণ আমার হাতে যেহেতু সময় কম, আমি যদি সব এখন ওইগুলো নিয়ে বলতে থাকি তাহলে পোয়েমটা পড়ানো হবে না। কিন্তু ডেমোতে পোয়েমটা তো একটু তোমাকে টাচ করতেই হবে, তো সেই জন্য আমি করলাম। এরপরে যে মানেগুলো তোমাদের মনে হবে আরো বলার দরকার, তোমরা নিজেদের মতো করতে পারো। ঠিক আছে, তো আমি আমার মতো করে চেষ্টা করলাম, কেমন লাগবে তোমরা অবশ্যই জানাবে। ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, ভিডিওগুলো শেয়ার করবে। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে।